Students create wonders from waste to wealth. Green Circle, an environmental organization working for nature conservation, organized a nature creative contest in association with Rotary Club of Bangalore Oasis, People's Trust and BMS School of Architecture on 10th Feb 2024. The contest was attended by 500 children starting from 5 years to 21 years. The students were divided into three categories, namely up to 8 years, who made sketches on nature topics, while those between 9 to 14 years were reusing old clothes and fabrics. Senior students between 15 to 21 were doing waste to best models using the hidden talents of arts and crafts. The program was attended by about 500 people consisting of parents, college students, lecturers, and school children. Welcoming the gathering, Dr. V. Selvarajan, chairman of Green Circle, said that 20 schools have participated in the contest besides 25 apartments. Dr. Shaila Bantanur, director of BMS School of Architecture, was the chief guest of the prize distribution ceremony. Distributing the awards and certificates, she lauded the efforts of Green Circle in imparting environmental awareness. She also announced that the School of Architecture has signed an MOU with Green Circle for undertaking joint programs in the BMS School of Architecture. First prize was backed by Sai Sashanth G, Sai Shankar Vidyashala, Bhoomi B, Shiksha Sagar, Sharadha Vishwa Karma, Informatics National Public School. The jurors for the event were Mr Anand, Mr Prasad, Natarajan and K.A. Srinivas. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೈಲಾ ಬಂಟ್ನೂರ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ BMS ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಇನ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ವಿತ್ ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೋಟ್ರಿ ಓಯಾಸಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಮತ್ತು ಪೀಪಲ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಲಿಂದ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅರೌಂಡ್ 300ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಥೀಮ್ ಬಂದು ನೇಚರ್ದು ಮತ್ತು ಅದರದ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. BMS ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ನು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ NGO ಜೊತೆಯೂ ನಾವು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ DNA ಲೈಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೋಟಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಫಾರ್ ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೊಂದು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ರೀಚೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟು, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜು ಎಷ್ಟೊಂದು ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ವತಿಲಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಥೀಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರವ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ದು ನಮಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಏನೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇರಲಿ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸರ್ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ ನಾನು ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Hello, this is Selvarajan, Chairman Green Circle, and we are conducting this program called the Nature Creativity Contest. About 300 children are participating from all schools and several apartments. Say around 300 entries are already come, and we are doing this program to create awareness about environment. Along with the Green Circle, which is an NGO working for environment,
we are having our Rotary Club also, Rotary Club of Bangalore Oasis and People's Trust. All of us together, along with the BMS School of Architecture, we are conducting this program in order to create awareness among the children about the environment. See, the idea is that they have to bring out the creativity in a natural way, and we do not want to spoil the environment. Therefore, we are seeing that every little thing which they are doing all belong to eco-friendly methods. So the papers, instead of papers, we are asking them to bring the cloth, and children have made their drawings and paintings on the cloth. And we are also giving the art and craft to make the waste to wealth models. So almost every child has come out the best, brought out the best. And we have got 3 jury members with us who are doing this program. They are judging the competition, and we will be giving 3 first prizes, 3 second prizes, 3 third prize, along with 3 sets of the consolation prizes also. And we are also giving certificates to all the children, which will be very beneficial to all the people.